the budget is adequate. Of course, we are also getting financial support and other technical support from under the basket fund with our development partners under the MESIP, just to indicate that we have the resources that are required for all our activities. Mbalale, PFLM, calendar of events and official campaign. Tifotokozere kuti kumbali ya Malawi Electoral Commission, the Presidential, Parliament and Local Government Elections Act imachita kufotokozera kuti kampeni iyenda motani, ndipo mukakhala ndi nthawi mukaona kuti pa ndime 51 ndimene kufotokozerera ndithu kuti official, ndikanena kuti official, that is the word that is in the act. It is in section 51 subsection 1. Official campaign period shall be for a period of 60 days. Nkona tukunena kuti tikhala ndi campaign, official campaign from 14th July kupita kuchitsogolo. Mukafunsa kuti ena kuchita campaign ndipo mupangapo bwanji, ndikufotokozereni kuti tili ndi bungwe kaya ndi bungwe Registrar of Political Parties, muna ndi office of the Registrar of Political Parties. Ntchito yawo ndiyo yang'anira zochitika zina ndi zina ngati zinthu za mahandauti, kuti kodi anthu azipani, how are they conducting themselves. And prior to the declaration of the official campaign, it is the Registrar of Political Parties who is responsible and not make. Ndemwina mafunso ena amene mungakhale nawo kupitirira pamene pondipemphe, you can engage Registrar Dentani, responsible for the office of the Registrar of Political Parties, kuti mwina akhoza kuyankha mwina mafunso ena amene mungakhale nawo about the conduct of political parties during this time. I hope I have answered all the questions, Sangwani. Thanks so much, Honorable Chairperson. We'll proceed and take the last 3 questions. So, yes, if you would come here, line up here. Thank you so much, Chair. My name is Suzy Uchitete, representing Nation Publications Limited. You speak so well and quite assuring in terms of the voter register that all is well, it is intact. The other day, the leader of opposition in Parliament actually claimed that his office received reports that up to 1 million names were actually missing. I'm asking this question, Chair. It appears, the Commission is suffering from some mistrust, especially from opposition political parties. They do not just trust MEC. But when we look at the Commission, some of the commissioners are representatives of these political parties. How is the conversation like to ensure that political parties have full faith and trust in the Commission? My second question, I also want to hear you pronounce yourself on the decision for MEC to move the main terror center to the capital, Lilongwe, against the tradition where the main terror center is usually in Blantyre. What is wrong with the tradition? And lastly, I just want to also hear from you. I know that several MDAs are complaining in terms of funding cuts, and also I think some of the decisions that have been made somewhere in the US have really affected the flow of funding in Malawi. Also knowing that we are quite dependent on donors. How are you as MEC in terms of funding? Are you confident you'll be able to deliver your mandate given the levels of funding? Thank you so much. Zinanga ndi Robert Chandilira from Blantyre Synod Radio. Funso langa ndilokuza data yanu imene muli nayo ngati MEC. Kodi mwakhazikitsa njira zanji kuti data yanu kapena kuti information yanu ikhale safe
kufika pa 16 September chaka chino, potengera kuti anthu kunjaku mwina akumakhala ndi nkhawa potekera akambirembera amene masiku ano akumatha kumasokoneza data ya organization, makampani ndi mabungwe ena. Zomwambira. Dzina langa ndi Blessings Pomani kuchokera ku wireless ya Timveni. Funso langa ndimafuna ndi mmene mumayankha funso la Mr. Alex Banda munafotokozapo zonena kuti mayina onse alipo mukaundula ndipo mwina mwapanga ashuwa amalawi kuti chilichonse chilipo. Ndimafuna ndifunse nawo nkhani yonena kuti tikhale ndi nthawi yoti anthu azikaona mayina awo. Ngati mukutsimikiza kuti mayina mukaundula mwalimo, nchifukwa chani mufuna kuti anthu adzipitanso akaone mayina awo, komanso mwina ena kumafunsa kuti kodi sikungononga misonkho kumeneko? Bwanji osangowasiya anthu kuti adzangopita tsiku lovotalo ngati mutsimikiza kuti mayina alipo? Komanso funso lina nkumanena kuti nthawi ngati imeneyi tiyelekeze kuti mayina enaso asowa. Muliso ndi mpata wina kuti mukhoza kudzatenga nthawi kunena kuti mayinaso mmene mukuchitira kuti awa amapanga transfer akhaleso mukaundula masiku akalipo kutsogoloku, komanso mutipanga ashuwa motani anthu kunjaku kunena kuti zimenezo zitati zichitike bwino ngati commission muzakhala kuti mukukwaniritsa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo ndapempha pa mpando wa Malawi Electoral Commission kuti ayankhe. Unambochera mukamaliza kuyankha muperekenso mawu anu otsekera. Zikomo kwambiri. Thank you, Sangwani. I'll start with Mr. Chitete, Nations Publications. Ndi mwanena kuti leader of opposition claimed in Parliament that 1 million names were missing. I like the word you used, claimed. It was a claim. The commission has come to you and we are telling you kuti mayina onse amene tinalembetsa ife ngati Malawi Electoral Commission, mayina onse alipo. I wish to speak on the issue of misinformation, which you, Mr. Chitete, being in the media space, you are very much aware of, that it is one of the issues that not only the Commission, but the entire world is grappling with. As a Commission, we operate on the premise of transparency and accountability, and we provide information to the public and to our stakeholders so that everyone should know kodi kukuchitika chani and kodi tili pa process yotani ndipo process yoyenda bwanji ndipo zikuyenda motere. Trust is a two-way process. As a commission, we are doing everything that we can to ensure kuti resources made kupanga zili pambalambanda so that people are able to trust kuti zonse zikuyenda bwino. But if people choose to create mistrust, then iyo ndi nkhani ina that perhaps we also have to have a subject for another day. MEC is a corporate body. Ngakhale tili ndi nomination process for commissioners, it does not mean that the commission operates in political blocks. It does not. I wish to confirm to the House today and indeed to the nation that the commissioners work as independent persons, not as political representatives sitting on the commission. And decisions of the commission are made as a corporate body, and as we are sitting here, we are sitting as the Malawi Electoral Commission. Ntchito ya ku commission ngakhale ma commissioners nomination mayina awo amachokera ku zipani akabwera ku commission sikuti akuyimirira zipani, ndipo Malawi Electoral Commission simagwira ngati chipani. Mwina ndingofotokoza motero. Nkhani imene munanena Chitete kuti ku parliament kunanenedwa kuti mayina 1 million akuti asowa kapena afufutidwa, commission yakufotokozererani ndipo ndibwerensenso motsindika
kuti palibe dzina limene linasowa, palibe dzina limene linafufutidwa. Voters register ili intact. Tili munyengo imene anthu amatha kungoyambitsa nkhani imene ili yabodza pa zifukwa zosiyana-siyana, koma mawu amene mutagwire muno ndipo ndikukhulupirira kuti ma headline anu akakhala oyenerera ndilo kuti the voters register is intact ndipo palibe dzina limene lafufutidwa kapena limene lasowa. Tikakhala kuno ngati ma commissioners sitikugwira ngati anthu azipani, ndibwerezenso pamenepo ndipo timvetsetse kuti ntchito imagwiridwa as an independent and impartial corporate entity. Munafunsanso kuti chifukwa chani main talent center tayichotsa ku Blantyre kubwera ku Lilongwe. So your question is why Lilongwe? So I'm going to ask you, why not Lilongwe? MEC is based in Lilongwe. This is our headquarters. And MEC has made the decision to have the main tally center in Lilongwe because that is going to be the convenient place and that is how it is going to be. We cannot be bound by tradition just because traditionally it was in Blantyre. It does not mean that the MEC is bound, even though it is now premised in Lilongwe, to have the main tally center established in Blantyre. There was a question about funding cuts to other MDAs and also the Trump effects, particularly with the issue of aid. I mentioned before, Mundelo student fotokoze so modele kuti the Malawi government through the Treasury is providing the resources for the Commission. Budget imene inapangidwa appropriate, allocations are being made. All the major activities that the Commission is undertaking, they are being funded by the Treasury. And just to clarify or to provide clarity, the issues that are happening with the withdrawal of funding from the US have not affected or impacted the Commission. Like I've said, the core activities of the Commission are funded through the Malawi government, and even the activities that we have slotted between now and polling. And in the event that we have a runoff, Parliament has already appropriated the resources for us and allocations will be made as and when required. As I've indicated also, Tilindi project, Titimati Malawi Electoral Support Project, where our development partners are assisting us under the basket fund. Ma activities kumene konso akuyenda, there is not been any impact as we speak, and we continue in that manner. Robert Blantyre Synod Radio, we have data security protocols in place to ensure the security of our data at all times. For obvious reasons, I'm not going to go into detail in terms of what those protocols are, then they will cease to be security protocols. Koma ndikutsimikizireni kuti tili ndi ndondomeko in place to ensure kuti data yathu ili secure at all material times. Timveni, why are we conducting the voter inspection exercise? Siti kungotha taxpayers' money. No, we are not just wasting taxpayers' money. Monga nafotokozerera kwayambirira muja. Voter inspection and verification is prescribed by law. Lamulo mene amakonza anzathu aku palamenti anachiona choyenerera kuti tikhale ndi nthawi in the activities tipereke mpata kwa wina aliyense amene walembetsa kuti athe kubwera azatsimikizire kuti kodi dzina langa latuluka bwinobwino, dzina langa lilimo, kodi latuluka bwinobwino, dzina langa lili ku center imene nalembetsera, chithunzi chimene chatuluka ndi changa kapena chatuluka cha wina. Izi zimathandizira kuti aliyense akhale otsimikizika kuti registration yake yapangidwa capture bwinobwino. Munafunsa kuti chifukwa chani osangodikirira kuti kodi munthu azapange verify on polling day. Izi zikhoza kubweretsa chipwirikiti.
Imagine inuyo mwabwera kuti muzalembetse panopa our hours tizatseka 4 p.m. 6 a.m. to 4 p.m. Nde mubwere 3 koloko for one reason or the other. Nde mupezeke kuti dzina lanu palibe. Nde mukhale muli pakala kufuna dzina lanu mpaka kupezeka 4 koloko dzina palibe mwakanika kuponya voti. Ndiye kuti tisakhale ndi mavuto ngati amenewo komanso tithe kugwira ntchito moyenerera. Tikufunika kuti tipange inspection koyambirira komanso lamulo likuti uza kuti we must provide the voters register to our stakeholders. Ndiye kuti ifeyo tipange voters register yoti sitinapange inspect tikhala kuti tapatsa chinthu chimene chisali incomplete. We need to have the inspection done. Once we have verified that the entries are correct and there are no errors, then we print the final copy, which we now use for purposes. For us, in terms of planning, we know kuti pa center yapa BICC pali anthu 2,000. Ndiye kuti tikamatumiza staff, tikamatumiza ma materials, ma ballot paper, tidziwa kuti we are providing for 2,000 people. Chifukwa kuti ngati tisakudziwa ndiye kuti tikhozopezeka tabweretsa zochepa kapena zochuluka. Tikabweretsa zochepa tikafotokoza kuti apa simuthaso kuponya voti katundu watha munenanso kuti sitinakonzekere moyenerera. So we need to have all these processes kuti ntchito iyende moyenerera. Komanso munafunsa kuti itapezeka kuti munthu dzina lake palibe. I wish to inform you that we have multiple sources of the information. Sukuti tilindi we will have the printed voters register, but we also have our electronic database. Komanso ngati munalembetsa ndikukhulupirira munalembetsa sichoncho. Mene malembetsa anatulutsa voter registration certificate ziwiri. Imodzi munatenga, ina anapanga paste in a book. We also have that. So the basic point is we are able to rebuild the register in the event of China kuchitika, just to ensure that we have the information available. So allow me to just add as I close that when you think about it, the inspection and verification is the audit of the process itself. Because at the end of the day, the product that comes out of the voter registration exercise is the voters register. How do we know that the process here end up? We know you audit the voters register to ensure that wina aliyense amene anabwera kuzalembetsa dzina lake lilimo, kuti mafunso ngati akubwera aja kuti anthu 1 million asowa, nthawi yake ndi imeneyi kuti aliyense asuzumiremo mu voters register kuti kodi akuti anthu 1 million asowa. Tinabwera pano kufotokoza kuti talemba anthu 7.2 million. Ndipo tinali ndi duplicate 14,000. Mukaphatikiza muona kuti masamu akuyenda bwanji. So ma political parties tinapatsaso, they were collecting end of phase voter statistics, so they know center yakuti pakweni okhala anthu akuti, pakuti pali anthu akuti. When we provide the voters register for that center, and iwowo ma records awo akusonyeza kuti pali anthu 1.8, ndiye tikukabwera ndi voters register pakuoneka kuti pali anthu 9,000, pakufunika pakhale mafunso sichoncho. That is the essence of the process, to ensure the integrity of the process. Ndi amene akhala kumafunsa tifuna tipange audit, tifuna titani nthawi ndimeneyi, lamulo linakhonza kale ndithu kuti audit ichitike, just that it is called inspection and verification. Zikomo kwambiri. Anandilamula kuti nditseke, ndichoncho sangwani. Allow me, ladies and gentlemen, members of the press, to express gratitude again on behalf of the Commission for availing yourself when we extended the invitation for this press conference so that we could update the nation on the voter transfer exercise, but also to explain the voter inspection exercise, that is voters register inspection and verification.
and also to explain the calendar in terms of the events zimene zikubwera kutsogolo. Zikomo kwambiri kuti munabwera. Kupempha kwathu as the Malawi Electoral Commission is chonde information imene takupatsani mukapangeso transmit zimene tapereka sikuti zikatembenuke zikakhale zina. Komanso we have given you the information so that when you receive misinformation you are able to debunk it, because takuuzani zoona zenizeni. It is the sincere hope of the Commission that you as our stakeholder, the media, you are going to work with us to ensure that we are disseminating only the correct information to the Commission. Sangwani will be providing the details in terms of the activities, but also the figures that we have shared today. Just to emphasize that the figures we're giving in terms of the voters register are provisional and they are subject to change as we continue with the inspection and verification.